Morning students, 12th Science English Medium, lesson number 9, Ray Optics. Today's topic is refraction by a spherical surface. Students, यह जो टॉपिक आज हमारी स्टडी करेंगे काफी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना ऐसा है कि यह इस बोर्ड एग्जाम में लगभग 100% सवाल आपके पास आने वाला क्वेश्चन भी रहेगा और ये क्वेश्चन जो है ये आपसे अदर रूप में भी पूछ सकता है। डिराइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस टॉपिक इज ऑलरेडी नो बाय नो टू लेंस मेकर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमारे पास एक लेंस सरफेस होगी और उस सरफेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन बनता है वो रिफ्रैक्शन क्या होगा उसको भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दो बातें अपन देखते हैं। फर्स्ट, हमने ये कहा था व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट मीडियम after refraction, the refracted ray passing through its second medium. In this condition, the refracted ray turn to normal or far away from normal. मतलब जो refracted ray जो है वो या तो नॉर्मल की ओर टर्न करेगी या फिर नॉर्मल से दूर रहेगी, यही रिफ्लेक्शन। According to second law of refraction, we have that the ratio of sin I or sin R is equal to constant which not to corresponding refractive index. Now students, we have a spherical surface, suppose L and N. Let we have a object placed at the point O where the incident ray is incident refracted surface L and N after refraction which is passing from in second medium N2 where the image formed at the point I. If we draw a normal at the contact point of incident and refracted ray which is passing through from center of curvature of spherical surface. Incident ray have angle I and refracted ray have angle R with normal. Let from Snell's law, from Snell's law, we have sin I upon sin R is equal to n to 1 or n2 upon n1. Cross multiply n1 sin I equal to n2 sin R. Or if we assume sin I equivalent to I or sin R is equal to R, then we know n1 I is equal to n2 R. इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, यहां हमने क्या किया, यहां हमने एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करी L M N which principal axis where the principal axis of spherical surface where the object O placed at that point and incident ray is incident on the LME surface. After refraction, we get the refracted ray or image formed at the point I. When we draw a normal at the contact point of incident or refracted ray, then the incident ray have angle I and the refracted ray have angle R. If we draw a normal perpendicular line where the incident ray have angle alpha is beta
and here it is 5. इसको अपन नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट अपने पास आ गया, इसको अपन P और Q बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज P और Q हाइट जो है अपने पास वो h है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ मैं यहाँ चेंज करके लिखता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए, इफ फ्रॉम ट्राइंगल P O Q tan alpha equivalent to alpha perpendicular upon base, perpendicular PQ और upon base OQ। बेस जो बनता है अपने पास स्टूडेंट्स, वो अपने पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय U, इमेज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय V एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर R। It is have the positive sign or left distance have negative sign. Then the PQ, H or OQ minus E. Now triangle PIQ and beta equivalent to beta is equal to PQ upon QI. PQH UIV and triangle PCQ then phi equivalent to phi PQ upon QC, PQH or QCR. It is the value of equation 2. Now from the equation first and second, from students, now from triangle POC, we have I is equal to alpha plus phi, and triangle PIC, triangle PIC R plus beta equal to phi implies that R is equal to phi minus beta. Equation 3. From equation 2 and 3, we put the value of alpha and beta in equation first and 3. And 1, put the value of I, alpha plus phi equal to n2 L phi minus beta. Equation number 4. So from equation 2 and 4, equation 2 and 4 equation 2 and 4 n1, put the value of I is equal to alpha plus phi equal to n2, put the value of R phi minus beta. Okay students, अब now equation 2, put the value of equation 2 n1 alpha is equal to h upon u minus plus phi h upon r is equal to n2 phi h upon r minus, put the value of beta h upon b. Now h take the common and cancel to both sides, then the n1 upon u plus n1 upon r is equal to n2 upon r minus n2 upon b. Transpose of n1 and n2 upon b, take to left side, n2 upon b minus n1 upon u equal to n2 upon r or n1 upon r, and n2 upon b minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r. It is the equation for refraction by spherical surface. Students, again I repeat the topic. Let we have a spherical surface L, M, N, where
the incident ray comes from point O and medium N1 after reflection, which is passing in second medium N, and image from point I. Let we have the incident angle I and reflected angle R. From Snell's law, we have sin I upon sin R is equal to N2 or N2 upon N1. Cross multiply N1 sin I is equal to N2 sin R. Sin I equivalent to I or sin R equivalent to R. Then N1I is equal to N2R. Equation first. Now we want to put the value of I and R. So again we comes on diagram. Where the angle I have angle alpha plus beta. I is equal to alpha I in triangle POC. I is equal to alpha plus 5 and in triangle PIC R plus beta is equal to 5. Okay students, now find the value of R. R is equal to 5 minus beta. Now we want to find the value of alpha, beta and 5 from triangle POQ. PQ upon OQ, H upon minus PI or Q, PQ upon QI, H upon V. Now triangle PCQ, 5 equivalent to 5 is equal to PQ upon QC, H upon R. Students, equation 2 put in equation for N1 alpha H upon minus U, H upon R 5, N2 is equal to H upon R, beta is equal to H upon V. H is a common of both sides. Take the common and cancel to each. Minus N1 upon U plus N1 upon R is equal to N2 upon R minus N2 upon V. Transpose of R, N2 upon R minus N1 upon R and N2 upon V minus N1 upon U. N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R. It is the spherical surface refraction equation. स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप कम से कम 2 से 3 बार इसको अपनी रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस अवश्य कीजिए और इस टॉपिक को आप अपने फेयर कॉपी में भी नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कम से कम 1 मार्क्स मैक्सिमम 3 मार्क्स का आपकी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम RBSE और CBSE। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।